suna wurin da kuma wato physical trainers su da kuma scouts duka suna wurin aka je aka nuna musu sabon koci da aka samu kenan a hukumance jiya Accra Heart of Oak ta unveil and then officially ta introduction shi ta gwada ma sauran tawaga na Accra Heart of Oak. I mean phobia dai ta kuke shi wannan koci mai shekaru 67 shi zai zo ya jagorance ta ya so ya season na ya wanga kun gane because we've seen a lot of improvement wurin Accra Heart of Oak ka duba kudi da Togbe Afede ya sa cikin Boteman mutum da dama na yaba mai kamar yayi kokari shin ya je dauko wannan koci wanda ya zama dan Netherlands ya so ya zo ya taimaka musu yayin da suke neman su wato yi kokari a cikin gasan bet power na wannan sabon kakan wasa da za a huskanci kenan sauran dai kwanuka 28 a fara shi bet power Premier League Cup Monday mun san dai zai mai gurbin shi Slavko Matic wanda kwanakin bayan nan shi shine babban koci na Accra Heart of Oak. Accra Heart of Oak too are without their interim coach who departed and is now with Kumasi Asante Kotoko David Oklu wanda yanzu shike wato taimaka ma Prosperity Ogum daga Kumasi Asante Kotoko. So definitely this is a step in the right direction from the Phobians, and of course yanzu mun san Accra Heart of Oak mun san sabon coaching. So this coach has worked is going to actually work and Rene Hedink who was last month appointed as the technical director of the club. The 67-year-old enjoyed stints at AS Vita Club, FC Den Bosch, and then BV Vendam in the past. She said kungiyoyi da yayi aiki da su kenan bayan nan tukunin ya dawo wannan babban kungiya na kasar Ghana Accra Heart of Oak. Still in still muna nan Accra Heart of Oak. Yeah. Muna gidan Accra Heart of Oak. Jiya Accra Heart of Oak suka buga wasan abuta wato friendly game da suka buga suka yi gagarumin nasara gabanin World Cup da za su buga su da Accra Great Olympics on the 20th of August. The World Cup is coming up on the 20th of August. Sai sa wannan wasan share fadi ne, wasan preparation suka yi tsakanin su da kungiyar Miracle Land inda Accra Suffolk sun kaci su cin walakanci ci 11-1 wato 11-1 11-1 doesn't this scare Olympics only that day doesn't this scare you Phobians soon defeat Miracle Land by 11-1. So are we going to see similar results in the game against Olympics? That's another game. That's a different game altogether. So Accra Heart of Oak jiya sun kai wannan nasara. Players like Winnie Apatasi, Suraj Seidu, Kasala Ramos, Martin Karikari, Linda Ntange da kuma Hamza Isa sa'annan Michael Sapon su duka sun ka taimaka ma Accra Heart of Oak suka zura kwallaye a cikin wannan wasa da sun ka buga su da kungiyar Miracle Land. All of these ahead of the World Cup, as I said earlier on, which has been scheduled on 20th August 2023. Moving on to some other stories. Kwame Berniako, mun san sauran kamar na ga sauran 28 days a fara shiga san Bet Power Premier League. And one of the concerns actually last season were the terrible nature of our pitches. And of course, I'm going into the current season. Mutane dai sun fara maganganu dangane da irin pitches wato filayen wasa da muke amfani da su a cikin Ghana football, I mean, and the Bet Power Premier League in particular. I mean, ka duba video da muke kallon ga pitch kaman gona
irin pitch da muke amfani da shi kenan mutum da dama dai wato ana bugun bayan GFA ne kaman su ne ba su mayar hankalin su kan dokoki na wasan kwallo da ke tilasa ma kungiyoyi da dama su samu pitch wato filayen wasa masu kyau da za a yi amfani da shi da idan yan wasa na sun kasance kai ma suna buga wasa ma kai su zo su jiji ciwo domin pitch bai da kyau shi ke kawo injuries and so on and so forth shi sa abu ne da ya kamaci GFA su ya kamaci ya zama aikinsu su make sure kamar the pitches are good ji Kwame Benuakun da kuka sani Kwame Benuakun once a journalist once a media man those days he was part of the media guys who always criticize the GFA now he is with them according to Kwame Benuakun who is the chairman of the club licensing board wase mun former say mun free onko na mu keka say GFA na na said yes say won hwe say pitches ne ye na GFA no clubs ne dia GFA clubs no ne dia we wa ce muku kaman aikin GFA ne su make sure kaman pitches na da kyau GFA clubs na nasu ne ko the stadiums na the teams na ke buga ball na GFA ne it is the responsibility of the clubs they have to invest money like Togo is trying to build a 25,000 capacity stadium for Accra Sofok because the NSA cannot maintain the Accra Sports Stadium pitch for the Millennium champions to play their matches. So Togo is going to spend money. He's looking for land to go and build new stadium, 25 capacity. Can they also emulate what Togo is doing? Look at what Togo has done at Boteman. Togo can decide that he's not going to use Accra Sports Stadium. He's going to play their home matches there. It is not the responsibility of GFA. Whereby I can GFA bani. Kungiyoyi su ya kamaci idan ka yi reka kana son ka yi wasan kwallo kamata ne ka nemi kudi da zaka invest kan pitches ku yi pitches ku nan yayi kyau kaji ture pitches nan natural grass ka ga zo ana lynch kaman artificial grass as we speaking ahead of before the ongoing Premier League season just 3 weeks ago some of the clubs ka ga ana lay but all of these things batun kudi ne inji Kwame Benuakun when it comes to pitches it is not all about investment kunaji we ba batun investment but the GFA is not responsible for the pitches it's the clubs are responsible for deciding which pitch they want to move to. Over the years, the club licensing board has been trying to encourage clubs to maintain and improve pitches. All of these things he's talking about the Kudiaki, Shin, nka duba prize money, nka win Ghana League crowd, prize money in the Akibaka. If you have a stadium, or a park, wanon kudiya ema kamaka, ya team akamaka kaye gyara pitching according to Kwame Benuakun. Whatever it is not the responsibility of Ghana Football Association. So that is from Kwame Benuakun. Betpower Premier League they mun san sauran kwanuka 28 wato 28 days za a fara shi tungiyoyi da dama sun fara shirye-shirye gabanin wannan gasa da za a fara nan gaba wanda mun ka sani the defending champions of the Betpower Premier League sune Midiama Soccer Club wanda suke nan a matsayin wakilai na kasan Ghana a cikin wasannin wato gasan kwallo na nahiyar Africa wato gasan cin gasan zakarun nahiyar Africa kenan wato CAF Champions League karshen makon gasu da kungiyar wasan kullun Nigeria daya za su fara bugun wasan share faje daga babban filin wasa na Cape Coast kafran Lahadi kenan za a yi wannan wasa. Moving on, Mohammed Kudus is in the news. Mohammed Kudus ya shigo cikin labarai. Wani irin labari ya kawo? Mohammed Kudus ya yi fushi. Mohammed Kudus wajja bruta. Player no ni ball no ball. Ya Mohammed Kudus goni ne, kwararre ne. Ya ka aje mai kollo, he will surprise you. Yes. Mohammed Kudus, player wa ball World Cup, awaji best player.
against South Korea. South Korea is a small team. Player Wakwashegu Anfield. He's a big player. Ni weja ya fushi. When he fushi we Ayas. Mimi team Ayas no. Any Holland for no money nam. Eno mo kasa me Mohammed Kudus masem yedi. Me masem yedi. Meaning Crawford mo negotiate transfers and say abeba with Brighton no. Ye yasem yedi. We betunshi na the curfew. We ni my boy. Betunka na the curfew. We ni so den we ni so she. Yeah, the contract na beto sign out on sign. On sign up release clause. Who was a mere day? Jim Mohammed Kudus way when magana kina suki gayawan. When magana suki gayawan. Ya describe quote on quote we bullshit. According to Mohammed Kudus. We bullshit. Muduba Twitter onganshi dezo deshi. So this is a response to AFC Ayas. Twitter wanga dasuka wallafa. We Kudus encourage Kudus entourage, sorry, is difficult to negotiate with. So far no club has been able to accept their demands. There was a namu nima boy mu pesa she omelo mamu. Namu manu contract enyefe. Debi. Ofiri hiemo hieska. There was a principal agreement, we all know that, between Brighton and Ayas. The money involved was £40 million. Now, Kudus, Yabukachi Susa release clause taking contract, because Kudus doesn't want in future. He believes in himself that Obebo Brighton, Obeya, Kukari. It's a year far of Kukari, the likes of Real Madrid, Barcelona, Chelsea, team papa. Chelsea, Manchester United, Sudi Red, Manchester United, Arsenal. Omobe bani ho. Sunzo Chesuna Nemanshi. The Sunzo no Brighton are a very difficult side to deal with. Just recently, look at the way they turn and twist Chelsea. Suka jarwa jikin Chelsea. Player da suka je suka say she £4 million. Kuzo suna sayar ma Chelsea £115 million. Kudus we base someone now be a kasance da shi because Kudus me ball minimum ball. EPL no so dia me ma be share Liverpool crowd Champions League mu team Ben and team ball EPL or. The attorney said Chelsea no many afra mu hu ade. Chelsea o mu hu hwe. Sebi o mu hu hwe. Enti no omune nam no mo hwehwe Michael Olise eni Jeremy Doku wabra me Mohammed Kudus wo. So ni na san kaman nazo Brighton na ikukari sabida aka ban son abin da ya kasance ma Moise Caicedo, Makukurela, McAllister lokacin da suke neman dama su bar kungiyar wasan Brighton suka kiya shi wai shi an ba su babban kudi ban son wannan abu ya kasance da ni sabida aka ina neman release clause na manan shi alkawali da ka sa cikin contracting kan wani kudi kaman idan wani yazo ya biya wannan kudi ka sake shi. Brighton kuma wai ehene ha ya mpene so da kudu se che mu mpene so amfa music an komebo ma ai mi ayasa ayasunsun ze zika we sun £40 million o kudu wasam ye din kudu se mo boa enye masem na e din mi anima boy mi yeska ena misika no so Brighton na me ko mi jin di se o betimi ama mi sesika. So that's the story coming from Mohammed Kudus. Mohammed Kudus dai mun san Chelsea ma da dama muka san tana cikin waɗanda sun ka nuna tayi neman shi ta komo kuma sabida ɗan wasa na Crystal Palace Michael Olise da Chelsea ke neman sa. Crystal Palace sun ki sake shi wannan dan wasa ko da yake Chelsea ma ta biya release clause da ke kan wannan dan wasa ta activate shi bata biya ba ta ce ta biya amma Crystal Palace sun ce anya da Chelsea ma ta bi ta yi haka bai dace ba sabida ta kai kara ta report Chelsea ta ba authorities sabida aka Chelsea ta ja baya yanzu shi dan wasan ma ya mika contract shi na tsawon shekaru 4 daga Crystal Palace sabida aka ya kamaci Chelsea ta nemi sabon player
wanda za ya zo ya mayi wato gurbin shi dan wasa Christopher Nkuku wanda shekaran jiyan ga yayi rauni. Mun san Chelsea kuma idon tana kan Muhammad Kudus. But then out of all these clubs, kungiya guda ɗaya da ta nuna kamar tana son shi tana neman shi kuma koya aka yi za ta signing shi ita ne West Ham United. Har wa yau tana nan tattaunawa da Muhammad Kudus da wato wakilan shi, sa'annan kuma da kungiyar wasan kullun Ajax sabida tana neman ta sai shi ya zo ya ci gaba da sana'ansa kungiyar wasan kullun West Ham da ke birnin London na kasan Ingila. Muhammad Kudus ko da yake bai amince da yanda kungiyar take tafiyar da lamarinta ba, ya yi kokari a cikin wasansa na farko da ya buga ma Ajax inda ya taimaka ya kuma zura kwallo daya inda suka yi gagarumin nasara ci 4-1 a kan kungiyar wasan kullun El Milo, Heracles El Milo. Enough of Mohamed Kudus' story. Other transfer-related stories. We move on to Liverpool. Liverpool, jiya sun ka kammala medicals na endo. Shi dan wasa na kasan Japan da sun ka je sun ka kawo shi bayan da sun ka yi rashin Caicedo da Romeo Lavia. Jiswe wannan dan wasa ma ya fi Caicedo kunna da Romeo Lavia na. Jiya sun ka kammala medicals shi da ya yi daga Liverpool. Wannan hoto lokacin da ya kare medicals kenan. Owiye ni medicals sun okoto take away. Okoto take away. Ukudi. Owiye ni medicals. Endo is a Japanese international, and before this particular move to Liverpool, she captain Nena Stuttgart da ke kasan many relatively den ka duba shekaru shi yana da shekaru 30 ne. He is far older than the likes of Caicedo and Romeo Lavia, but Liverpool thinks that he is the right man to help them in their midfield areas where they have a lot of issues to solve. It was witnessed in their first game against Chelsea. New goalkeeper for Bayern Munich. Daniel Perez. Mun san Manuel Neuer ya ji ciwo yana karban jinya. Bayern Munich wanted to sign Kepa Arrizabalaga, but he chose Real Madrid ahead of Bayern Munich. Shin Bayern Munich sun je sun doki shi wannan dan wasa a kan kontrajin tsawon shekaru 4 ya zo ya ci gaba da sana'ansa kungiyar wasan kullun Bayern Munich. Kudi da suka biya dai euro miliyan 6 zuwa 7 suka biya, tare da wasu ƙari da za su yi yayin da suke jiran Manuel Neuer ya dawo kan filin wasa ya zo ya taimaka musu. Sa'annan Napoli kuma sun amince kan yarjejeniya da dan kasan Spaniya Gabri, wani irin yarjejeniya suka amince? Sun amince ne kan kudi euro miliyan 36, inda su da shi sun zamana sun tattauna, ya amince kaman zaya daho sana'ansa ya zo ya ci gaba da shi a kungiyar wasan kullun Napoli da ke kasan Italiya. Wannan shine dan wasa ɗaya da Napoli suke bukata, kuma idan Allah ya yarda yanzu sun ci gaba, sun yi nisa cikin siyan shi. Very soon zai kasance player Napoli. AC Milan kuma suna nan sun yi nisa cikin tattaunawa da Marco Pellegrino. Yana buga ma kungiyar wasan kullum Platense yana buga ma kungiyar wasan kullum Platense. Wai center back ne, wato defender ne da yake buga ma kungiyar wasan kullum Platense kenan. Real AC Milan na neman sa, ta yi nisa a cikin tattaunawa da shi saboda ya zo ya taimaka musu. AC Milan this season mun ga sun sai 'yan wasanni da dama. Of course, the likes of Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic duka wurin suka mayar sana'ansu na wasan kullu. Wannan dan wasa kuma suna neman shi, suna tattaunawa da shi su amince da shi. Bayan haka su biya kudin da kungiyar wasan kullum Platense ke bukata saboda su saki shi ya tahi. Official Yasin
Yasin Bono shi goalkeeper na Morocco da shekaran jiya ga ya taimaka musu suka taka rawan gani a cikin gasar cin kofin duniya da aka yi daga kasan Qatar, ya kuma dawo ma kungiyarsa Sevilla ya zo ya taimaka musu sun kalashi kofin Europa League. Sun kalashi kofin Europa League. Shekaran jiya gama cikin wasan Super Cup da an kai da Manchester City, he was there and he did marvelously well. I think he stood in between Manchester City and getting a win in regulation time, but then wasan ya koma kan penalty inda Manchester City sun kai nasara. Dama kamin a buga wannan wasa shi yana tattaunawa da kungiyar wasan kullun Al Hilal na kasan Saudiya inda suke neman sa kan euro miliyan 21. Yanzu dai sun kammala siyan shi, ya mayar sana'ansa kasan Saudiya inda zai je ci gaba da sana'ansa a matsayin mai sirrin baya. Shi dan wasa dai Yasin Bono ya fara wato sana'ansa na wasan kwallo ne kungiyar wasan kwallon Wydad a Casablanca da ke kasan Morocco, inda ya buga Atletico Madrid B team tukuna ya zo cikin senior team na Atletico Madrid, then later on ya je loan daga Zaragoza, ya buga Girona, tukuna ya je loan daga Sevilla, tukunan Sevilla ma ta sai shi on permanent basis wato dindindin kenan. Bayan haka ya zo shi kungiyar wasan kullun Al Hilal jiya sun ka sanar da kammala siyan shi from kungiyar wasan kullun Sevilla na kasan Spaniya. Ya kuma yi kokari ya buga ma kasan Morocco at under 20 wato yan kasa da shekaru 20, ya kuma buga musu under 23 yan kasa da shekaru 23, sa'annan ya buga ma senior side na Morocco kamar yadda na gaya dama shine mai sarun baya daga wasan cin kofin duniya da aka yi daga kasan Qatar, inda Morocco sun ka yi kokari a cikin tarihin nahiyar Africa sun ka kai ga wasan daf da na kusa da na karshe wato semi-finals kenan in the World Cup. He was pivotal. He saves in the penalty shootouts in the stages of the competition, ensured that Morocco did very well in the World Cup. Quickly, shi dan wasa na kungiyar wasan kullun Rene, dan wasa kungiyar wasan kullun Rene, Jeremy Doku. Akwai ya uwe ne mo ya Ghana ni pa Doku pa onso se o Belgium ni. And the fourth, you call Belgium. So between Ghana and Belgium, he has chosen to be a Belgian. He's a hot cake now. Manchester City, Epen. Chelsea, Epen. They say Chelsea na Abani. Chelsea waited and Nimanshi. Domin Michael Olise is not coming to Chelsea. So it is between Jeremy Doku and Mohamed Kudus. Ghanaian players. Jeremy Doku and Mohamed Kudus. So Chelsea has started. They are looking at this player to see whether they can sign him on to come and help them in this particular season. Jeremy Doku yana da shekaru 21 ne, kuma yadda na gana yana buga ma national team Belgium ne as a winger. An haife shi ne daga Antwerp kasan Belgium. Mun kamar yadda ku gani bakin fata dan Ghana. Doku dai in ka ji Doku, you know he is a Ghanaian. In his career, he's played for a lot of teams. Currently, he's playing for Rennes in France, Chelsea. Suna neman shi wannan dan wasa. Moving on, UEFA ta sanar da sunanakin dan wasa uku da za a ba su lamban yabo. Wato that's UEFA Men's Best Footballer Awards in da su yi. Ta sanar da sunanakin yan wasa uku, definitely the top 3, Lionel Messi, Kevin De Bruyne and Erling Haaland. A cikin jerin yan wasannin da aka yi 20, yan wasannin Manchester City sun kama mai likes of Gundogan duka suna cikin jerin wa'annan watan list din na wa'annan yan wasa da ake duban cewa kamar za a ba su wannan lambar yabo. But these are the top 3. Now, the big question some people are asking is, why is Messi here? Why is Messi here? That's the big question. It is Kevin De Bruyne. We know Kevin De Bruyne is still playing for Manchester City. Last season, they won the Champions League. They won the treble, all in Europe. Lionel Messi, currently as we're speaking, he is in the United States of America. And of course, Erling Haaland, in the goal machine, Manchester City, very pivotal in their treble winning season. Messi, why is Lionel
Messi here. Well, it comes as a surprise for many, but the fact is that the initial short list of players now was selected by UEFA Technical Study Group based on their performances during the 2022-2023 season at both club level and national team level. That's the international level. So Lionel Messi is here by the virtue of the fact that he helped Argentina won the World Cup, and he emerged in that particular competition as the Golden Ball winner. Shi lamban yabo na kwararre wanda ya kokari ya fi kowane dan wasa a cikin wannan gasa da aka buga na cin kofin duniya daga kasan Qatar. So that's the reason why Lionel Messi is here. So the award is not only based on your performances with the club you are playing, but of course with your national team. As far as you are playing in Europe, you are playing your club football in Europe. So Lionel Messi is here. As I said, Lionel Messi, of course, in the World Cup, Nkadoki jirin yan wasa da sun ka taimaka wurin zura kwallaye a raga, ya taimaka wurin zura kwallaye su uku, and he is leading actually. The next player that comes after him, Bruno Fernandes, Portugal yake bugu, mun san kokarin da Portugal suka yi. It is nothing to write home about. Lionel Messi placed second as one of the highest top scorers, only behind Kylian Mbappe, who scored 8 goals in 7 matches. Lionel Messi actually scored 7 goals in 7 matches. Ya zura kwallaye bakwai a cikin wasanni bakwai da ya zura. Ya buga. She said Lionel Messi actually deserved to be in this particular top 3 list, even though he's no longer playing in Europe. Now, let us look at the other players that Suba Susamu Dama sun shiga cikin wannan top 3 ba. There is Eke Gundogan. Eke Gundogan plays for Manchester City. Rodri, the Spanish international who got the goal that won Manchester City their first UEFA Champions League trophy against Inter Milan in the finals of the UEFA Champions League. And of course, Kylian Mbappe, the French international, who did very well in the World Cup. Of course, in the finals, he scored a hat-trick for France. But then, unfortunately, France couldn't win the trophy because Argentina had other ideas. Luka Modric, the Real Madrid veteran, Marko Brozovic, Croatia suma sun kokari a cikin gasan cin kofin duniya da aka buga suka kai har semi-finals. So and then Alex McAllister, who is now playing for Liverpool, is also part of the Argentina winning team. Jesus Navas, the Spanish player who plays for Sevilla, he's in here because of his contribution and how he helped Sevilla won the Europa League. Munsan last season, Sevilla suka win Europa League. So list 9 number. Then the most important nation, Erling Haaland, Lionel Messi, and of course Kevin De Bruyne. Ukunnan kai a cikin naka lissafi wa kaga kaman zai iya ya lashi shi wannan lamban yabo na wato best player a wato nahiyan Europe. Nan dan da saya kan shirinmu na wasannin safiya. But before that, let me remind you, you can continue following us on our social media platforms. We are on Facebook. As I'm speaking, this program is live on Facebook. Follow us. You like the program, you share. Tell another to tell another that on Baina TV, muna da irin shiri haka cikin Hausa. Kowane safiya akan Tsarin Safiya daidai da wato misali karfe 7:30 karfe 7:30 suna na Malam Fari ku kasance da mu. Amir Mukhtar zai zo ya ci gaba da kawo muku shiri na Tsarin Safiya.